To BSc Main Physics, Semester 6, Paper 1, Solid State Physics. This is Unit 1 continuation, crystal structures. Today the class number is S13, Reciprocal Lattices of SC, BCC and FCC. Reciprocal lattices of simple cubic, body centered cubic and face centered cubic. This is the 13th class. Number 1, reciprocal lattice of SC. Reciprocal lattice of SC. We know the primitive translation vectors of simple cubic SCR. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ എസ് സിയുടെ പ്രിമിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വെക്ടേഴ്സ് ഓർക്കണം. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എസ് എസ് സി. അത് എ ഈക്വൽ ടു എ ഐ, എ വെക്ടർ ഈക്വൽ എ ഐ, ബി വെക്ടർ ഈക്വൽ എ ജെ ആൻഡ് സി വെക്ടർ ഈക്വൽ എ കെ. എ ബി സി ആർ ഈക്വൽ. The magnitude is equal to small a. A vector is ai, b vector is aj and c vector is ak. That is the property of simple cubic. That is the feature of simple cubic. By definition, vectors of reciprocal lattice are, by definition, the vectors of reciprocal lattice are, definition prakaram, the reciprocal lattice vectors, a star is 2 pi into b cross c, all vectors are, a star is 2 pi into b cross c by a dot b cross c and b star is 2 pi into c cross a by a star a vector into b cross c and c star is equal to 2 pi into a cross b by a dot b cross c. That is the definition of reciprocal vectors, reciprocal lattice vectors. Now we can see the finding of a star, b star, etc. To find a star, we have to apply the formula. Before that, we have to calculate b cross a, etc. B cross a is equal to b is equal to aj cross ak, aj cross ak. So we write a into a square, j cross k. J cross k is equal to I. That you know, since j cross k is equal to I, you know. I cross j is equal to j cross k is equal to k cross I is equal to j cross k is equal to I, that you know. J cross k is equal to I, that you know. In a cyclic order we can say. So b cross c equal to aj cross ak, that is a into a square jk, that is a square I, j cross k, that is equal to I. So b cross c equal to a square I. Again, we find the box product of the three vectors a dot b cross c. The scalar triple product we find a dot b cross c, that is equal to a vector dot b cross c, that is aj cross ak. Aj cross ak we have determined which is a square I. So we get ai into a square I, that is a cubed I, a cubed I. A cubed into I dot I. You write as I dot I. A cubed into I dot I. I dot I. I dot I is 1. That is a cubed into 1 equal to a cubed. Therefore, we find a star by applying in the formula. A star is 2 pi into b cross c by a dot to b cross c. That is 2 pi into a square I by a cubed. A square will cancel from numerator and denominator. So what we get? A star is equal to 2 pi by a into I. 2 pi by a into I. Similarly, it can be shown that b star is 2 pi by a into j. C star is 2 pi by a into k. These are the translation vectors. These are the vectors in reciprocal lattice of SC. This calculation shows that the reciprocal lattice also simple cubic lattice.
this calculation shows that the reciprocal lattice of SC lattice is also SC. അവിടെ C missing ആണ് ചേർക്കുക. This calculation shows that the reciprocal lattice of SC lattice is also SC with the lattice constant 2 pi by A. അപ്പോൾ ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് 2 pi by A വരുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ എക്ക് തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്ക് വരെ ഇവിടെ 2 pi by A വരുന്നു. അപ്പോൾ 2 pi by A ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റന്റായിട്ട് വരുന്ന സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ലാറ്റിസ്. Now we can see next question, reciprocal lattice of BCC. Reciprocal lattice to BCC or reciprocal lattice of BCC. The second part. Show that the reciprocal lattice of BCC is FCC. BCCയുടെ reciprocal lattice FCC ആണ്. അങ്ങനെ തെളിയിക്കുക. We know the primitive translation vectors of BCC are A vector is equal to A by 2, I plus J minus K. B vector is equal to A by 2 minus I plus J plus K, and C vector is equal to A by 2 into I minus A plus K. Cyclic order എഴുതണം. We know the primitive transition vectors of BCC are A vector is A by 2 into I plus J minus K, B vector is equal to A by 2 into minus I plus J plus K, and C vector is equal to A by 2 I minus J plus K. By definition, vectors of reciprocal lattice are A star is 2 pi into B cross A. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഫോർമുല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ. A star is 2 pi into B cross E by A dot B cross E. B star we have written, C star is also written there in the cyclic order. Now we find B cross A first, and here B cross A is determined using the determinant form. That is B cross A is ijk. Then the second vector value A by 2 is the coefficient, so A by 2 is taken in front, minus 1 plus 1, and again A by 2 plus 1 minus 1 1. And that we expand A square by 4 A into A square by 4 into ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അകത്ത് വരുന്നത് I into നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു സബ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എഴുതും 1 1 മൈനസ് 1 1 കോളം റോ. ആദ്യത്തെ ഐയുടെ കോളം ഐയുടെ റോ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് 1 1 മൈനസ് 1 1 മൈനസ് ജെ രണ്ടാമത്തെ മൈനസ് ജെ ആണ്. അപ്പോൾ ആ കോളം റോ മാറ്റിയാൽ -1 1 1 1 എന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ കെ -1 -1 1 1 minus 1. That is the value B cross C. That we expand A square by 4 into bracket of I into 1 plus 1 അപ്പോൾ 2i എന്ന് വരും. അതുപോലെ അടുത്ത ടൈം 2j, അടുത്ത ടൈം അത് നമുക്ക് 0 എന്ന് വരും, കാരണം 1 minus 1 0 ആണ്. അപ്പോൾ k into 0 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് A square by 4 into 2 into I plus j, that is A square by 2 into I plus j. That is the value B cross C. The only element A dot B cross C, that is A by 2 I plus j minus k dot B cross C, we have determinant A square by 2 into j plus I. We apply the dot product, multiply, that is A cubed by 4, A by 2 into A square by 2 is A cubed by 4 into I plus A plus k dot j plus I, and we apply the dot product, that is I dot I is 0, I dot I is equal to 1, I dot j is equal to 0, in that manner.
If we apply, we get inside the bracket, we get I, we get 1 plus 1 minus 0. Inside the bracket, we get 1 plus 1 minus 0 because j dot j is 1, I dot I is 1, and when the terms change, the letters change, we get 0. So in the bracket, we get 2. 2 and 2 will cancel, we get a cubed by 2. That is a dot b cross c. Therefore, a star is 2 pi to b cross c by a dot b cross c. We apply the formula. Then we get 2 pi into a square by 2 into I plus j by a cubed by 2. That is 2 pi a. 2 pi by a, I plus j. That is a star. Similarly, we can find b star and c star. If we find b star, we get 2 pi by a into j plus k, and c star is equal to 2 pi by a into k plus I. In that manner, we can write. These are primitive translation vectors of FCC lattice. FCC primitive translation vectors are. These are primitive translation vectors of FCC lattice. Therefore, the reciprocal lattice of BCC is FCC. Reciprocal lattice of BCC lattice is FCC lattice. Now comes the third case. Reciprocal lattice to FCC lattice. And the question is show that reciprocal lattice to FCC is BCC. ഇപ്പോൾ ബി സി സിയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ ലാറ്റിസ് എഫ് സി സി ആണ്, എഫ് സി സിയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ ലാറ്റിസ് ബി സി സി ആണ്. എന്നാൽ എസ് സിയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ ലാറ്റിസ് എസ് സി തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ടു ഷോ ദാറ്റ് റെസിപ്രോക്കൽ ലാറ്റിസ് ഓഫ് എഫ് സി സി ഈസ് ബി സി സി. The primitive translation vectors of FCC are A vector is equal to A by 2 I plus j, B vector is A by 2 into j plus k, C vector is equal to A by 2 into k plus I. By definition, you read as by definition, the vectors of reciprocal lattice are the vectors of reciprocal lattice are A vector is equal to 2 pi b cross c by A dot into b cross c. We write the three values and find A star. We find A star. A star. For that we write B cross C. B cross C is A by 2 J plus K cross A by 2 K plus I. That is A square by 4. A square by 4 J plus K cross K plus I. We multiply. That is J cross K. There are 4 times. And 2 times will become 0. We get inside I minus K plus J. I minus K plus J because J cross K is I in that manner. You remember vector rules. J cross K is I, then I cross J is equal to minus K. J cross K is equal to I. I cross J is equal to K. So it is minus K. There is a minus sign. And K cross I is equal to plus J. So inside the bracket we get I minus K plus J. So we write in order S square by 4 into I plus J minus K.
Therefore, A star is 2 pi into B cross C by A dot B cross C, that is 2 pi into A square by 4 into I plus J minus K by A cubed by 4. And sometimes cancel, we get A star is 2 pi by A into I plus J minus K. Similarly, we find the other vectors. B star is equal to 2 pi by A into minus I plus J plus K, and C star is equal to 2 pi by A I minus J plus K. You write plus K there. Plus K is missing. I minus J plus K. D star കൊടുക്കണം. അവിടെ കൊടുക്കുക. Last C star is 2 pi by A into I minus J plus K. K അവിടെ എഴുതണം. These are translation vectors of BCC lattice. So, reciprocal lattice to an FCC is BCC. FCCയുടെ reciprocal lattice BCC ആണ്. ഇനി ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ഈ ഭാഗത്ത് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ബ്രില്ലവിൻസോൺ. ബ്രില്ലവിൻസോൺ, BRILLOUIN, ബ്രില്ലവിൻസോൺ. അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ലിക് ലാറ്റിസിൻ്റെ ബ്രില്ലവിൻസോൺ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. The diagram shows BZ, ബ്രില്ലവിൻസോൺ ഓഫ് oblique lattice. Oblique lattice, ഒരു ഒബ്ലിക് ലാറ്റിസിൻ്റെ ബ്രില്ലവിൻസോൺ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Brillouin of oblique lattice is shown in the figure. Brillouin of oblique lattice is shown in the figure. Oblique reciprocal lattice. Oblique reciprocal lattice. You read as oblique reciprocal lattice is shown in the figure. അത് പടം വരക്കുന്നത് റാൻഡമായിട്ട് പോയിന്റ് ഇടുക. ഒരു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓയിലൂടെ പോകുന്ന 3 നോർമലുണ്ട്. അവയുടെ ബൈസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ ഓയിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ 2 ട്രയാങ്കിൾ പോലെ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക. അവിടെ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റാൻഡമായിട്ട്. ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂലയിലല്ല, ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കോർണേഴ്സിലെല്ലാം ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് പോയിന്റുകളാണ്. വെക്ടർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക, അവയിൽ ഓയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 2 ട്രയാങ്കിൾ പോലെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് ഇൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഏരിയ ഉണ്ട്. ആ ലൈൻഡ് ഏരിയ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്രില്ലവിൻസോൺ ഇൻ റെസിപ്രോക്കൽ ലാറ്റിസ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയർ ലാറ്റിസിൻ്റെ ബ്രില്ലവിൻസോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. സ്ക്വയർ ലാറ്റിസ് ബ്രില്ലവിൻസോൺ. ഇവിടെ ബ്രില്ലവിൻസോൺ ഓഫ് സ്ക്വയർ ലാറ്റിസ് ഇൻ ഇസ് റെസിപ്രോക്കൽ ലാറ്റിസ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ ലാറ്റിസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ലാറ്റിസ് എടുത്താൽ അവിടെയുള്ള ബ്രില്ലവിൻസോണാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ലാറ്റിസ് പോയിന്റുകളെ ഓർഡറിലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ വരയ്ക്കാം. പാരലൽ ലൈൻ, പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ സ്ലാൻഡിങ് ലൈനുണ്ട്. ഈ ലൈൻസ് എല്ലാം കൂടി എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു 4 സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, ചരിവ് ലൈനും വരച്ചിട്ടുണ്ട് 45 ഡിഗ്രിയിൽ. അവ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് 2 തരം ഏരിയ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നടുക്ക് കാണുന്ന ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ബാറിട്ട് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അതിന് ചുറ്റും നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ബാറിട്ട് ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അത് 2 ബ്രില്ലവിൻസോണാണ്. ആ ഹോറിസോണ്ടൽ ബാറിട്ടിരിക്കുന്ന നടുക്ക് കാണുന്നതിനെ ഫസ്റ്റ് സോൺ എന്ന് പറയും. വെർട്ടിക്കൽ ബാറുള്ള ചുറ്റിനുമുള്ള ആ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ബ്രില്ലവിൻസോൺ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ കാണിക്കുന്നത് ബ്രില്ലവിൻസോൺ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ലാറ്റിസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് റെസിപ്രോക്കൽ ലാറ്റിസ്. സ്ക്വയർ ലാറ്റിസിൻ്റെ SCയുടെ സ്ക്വയർ ലാറ്റിസിൻ്റെ ബ്രില്ലവിൻസോൺ സ്ക്വയർ ലാറ്റിസ് ആണ്. So figure B represents, this figure represents the Brillouin of a square lattice in its reciprocal lattice. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്രില്ലവിൻസോൺ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്രില്ലവിൻസോൺ. Brillouin is defined as the Wigner-Seitz primitive cell in the reciprocal lattice. Brillouin is defined as the Wigner-Seitz primitive cell in the reciprocal lattice. ഈ Wigner-Seitz സെല്ല് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതൊന്ന് വായിക്കുക. The first Brillouin zone of an oblique lattice in 2 dimension is constructed as in figure A. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ചിത്രത്തിലതുപോലെയാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്രില്ലോവിൻ സോൺ നിർമ്മിക്കുന്നത്. We first draw an adequate number of vectors from O. നമ്മൾ ആ ചിത്രത്തിൽ O ഉണ്ട്. ആ Oയിൽ നിന്ന് അഡീക്വേറ്റ് നമ്പർ ആവശ്യത്തിന് വെക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കുക. ടു നിയർ ബൈ പോയിന്റ്സ്, സമീപത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ റെസിപ്രോക്കൽ ലാറ്റിസ്. അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ ലാറ്റിസ് സമീപത്തുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് Oയിൽ നിന്ന് വെക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വി ഡ്രോ ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദീസ് വെക്ടേഴ്സ് അറ്റ് ദിയർ മിഡ് പോയിന്റ്സ്. എന്നിട്ട് ഈ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ കൂടി പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക. പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ വരയ്ക്കണം. The smallest enclosed area in the first is the first Brillouin zone. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ കിട്ടും, ഏറ്റവും ചെറിയ എൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ കിട്ടും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് Brillouin zone. Any wave whose wave vector drawn from origin terminates at the boundary of the zone terminates on the boundary of the zone will be diffracted by the crystal. That's an important point. Any wave vector, ഏത് wave vector drawn from the origin terminates or terminating on the boundary of the zone. അപ്പോൾ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന വേവ് വെക്ടർ സോൺ ബൗണ്ടറി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ terminating on the boundary of the zone, or terminating എന്നായിരിക്കും, terminating on the boundary of the zone will be diffracted by the crystal. അത്തരം വേവ് വെക്ടറിനെ ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യും, വേവിനെ ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. One more point about Brillouin zone. The first Brillouin zone is thus the smallest volume. കാരണം ക്രിസ്റ്റൽ 3 ഡയമെൻഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ഏരിയ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കറക്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. The first Brillouin zone is thus the smallest volume entirely enclosed by planes which are the perpendicular bisectors of the reciprocal lattice vectors drawn from the origin. The first Brillouin zone is thus the smallest volume, ഏറ്റവും ചെറിയ വോളിയാണ്, entirely enclosed by planes. ലൈൻസ് വെറും പ്ലെയിൻസ് ആണ്, 3 dimensions. Planes which are the perpendicular bisectors of the reciprocal lattice vectors drawn from the origin. Brillouin zone of a square lattice and its reciprocal lattice is given in figure B. Brillouin zone of a square lattice in its reciprocal lattice is given in figure B. The question is, explain Brillouin zone. ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് 2 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 പടവും വരച്ച് നമ്മൾ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി. എക്സ്പ്ലെയിൻ Brillouin zone in reciprocal lattice. That is all with your 13th lecture on crystal structure. We continue our class. Thank you very much.